technical problem. So ada yang kena remove bukan saya remove, dia ada technical problem. Okay, alright, so last week we have learned cross product. So cross product is a basic things to understand what is moment, and everyone should know that when you apply force on a rigid bodies, it have tendency to cause rotation. So itu yang kita panggil moment lah. Ini I'm going to review back what we have learned last week. Okay, is it clear? Everybody clear? With my voice, ada yang tak dengar ke? Okay. Okay, kalau tak clear then you can speak up lah. You can interrupt me and say that it is not clear. Okay. Sekejap saya share dulu. Saya kena keluar sekejap. Saya kena keluar sekejap. Okay, Zat. Okay. Sorry, saya kena keluar sebab dia hang. Biasalah internet problem. Okay, everybody see the paint application ni kan? Semua nampak kan? Okay, so last week kita tengok cross product. Cross product. Cross product. Saya tak dapat lagi yang pen saya nak beli tu, tak sampai lagi. Tiba boleh bertukar. Cross product. Okay. And then kita tengok moment. Daripada situ we clear about the moment, about the point lah. Masya Allah, penatnya saya nak tulis. So kena ingat lah, moment about a point ni, remember yang before that kita kena ingat lah cross product. Contoh for example is P cross Q, and then is equal the arrangement is I, J, K. Okay, this is involve Cartesian vector, bila melibatkan Cartesian vector lah. Okay, so P dulu baru Q lah. Okay, this one I hope that everybody clear sebab saya tak boleh nak tulis panjang-panjang ni dan saya pun nak jimatkan masa. So I think ini is just a revision, it's just a review back. So kalau saya letak P ni PX lah, and then continue lah PY, PZ, QX, QY, QZ. Okay, so and then kita ada satu melibatkan yang kita dah tengok, a formula related to vector. Vector and also scalar. Formula untuk vektor macam mana saya punya ni. So vector and then scalar. Kalau formula untuk vektor apa ingat tak? Nak cari moment about a point. Putri ada dalam ni? Kenapa minggu ni ramai yang tak aktif ni? Macam senyap je. Kalau vector formula dia apa? Kita pakai apa? For vector. Seem like Rashid, you want to share your answer? Putri tak ada yang dalam ni? Tak ingat lah medium sekejap.
RF. Huh? RF ni. What? RF ni. Bukan FD ke? That's one is for skala. Yes, pandai. Siapa yang bercakap tu skala. Okay, so is vector. We going to use the concept of cross product. So R cross F. So R is a position vector. F is the force lah. And then skala we use force FD. FD. Okay, right? Yes. Cross product yang atas tu dia ada movement clockwise dengan anti-clockwise. Ya, dia ada. Contoh macam yang last time we do P and Q kan. So katalah this is Y, this is X, and then Z here. Okay, your force, it is located in plane Y and Y and X. Okay, ini force P, ini force, sorry, kita nak buat P cross Q kan, kita letaklah Q sini. So this will be Q, and this one will be P. So you can see that these two forces, it is within plane Y and X. Okay. Jadi kalau kita kata in this case, okay, P cross Q, P cross Q, so dia punya, kalau ikut right hand rule kamu, okay, you use your right hand rule, tengok, okay, moment dia positif Z ke ataupun negatif Z? Moment dia P cross Q So P cross Q macam apa? Buhari ada Buhari ada tak? Rasanya ada. Nabil, awalnya Nabil masuk. Buhari. Buhari. Okey, Buhari. Apa dia Buhari? Dia punya moment pada Z axis or negative Z axis? P cross Q. Ataupun ada siapa-siapa nak jawab? Anybody want to give your answer? Negatif Z. Negative Z, salah. Positif. Of course lah, if it is not negative then it become positive, but how we know it is positive? Okay, right. So kalau kamu tengok ni, so P cross Q, of course when you do the calculation you get positive K, then you know lah positive K. Tapi kita boleh daripada drawing pun, by using right hand rule pun, actually we can know the directions of the moment. Okay, sebab saya kata P cross Q, jadi kita bawa je lah Q ni ke sini. So siapa sebut dulu? P kan? So P cross Q. Yang ni parallel lah, selari lah, tapi saya tak draw selari kan. Okay, apalah. So konsep dia macam ni. So ini your palm, ini dia punya finger lah, dia punya from your right hand, and this is the thumb lah. So kalau kamu nampak, dia tend to rotate clockwise ke counterclockwise? Counterclockwise. Counter. So this force tendency to rotate the body counterclockwise. So your moment, kalau kamu tengok you punya right hand rule, so your moment ini adalah positive K lah kat sini. So ini adalah direction of your moment lah. Ini moment kamu. Moment. Tak apa, nanti kita akan tengok exercise last week. Then we do using vector and using skala.
Okay, so macam untuk kamu, for your level, we only consider 2D. So when we talk about 2D, it means within the same plane lah. So if it is 2D, bermaksud you can have I, J, tak ada K. Ataupun you can have J, K, you don't have the I is 0, 0. So dalam keadaan macam tu, if it is in 2D, you have two option. You can use vector ataupun you can use scalar. Sebab kalau 3D is more reliable to use vector lah kalau 3D. Okay? So, faham tak? Ataupun kurang faham? Atau okay, Alhamdulillah. Okay, now for last week, this is what you have learned lah. So vector we have R. R is the position vector times dengan force. Scalar kita akan convert je lah. Force time D. And the angle between D and also the force should be 90. Okay. Ini moment. Moment. Masya Allah, subhanallah. Okay. So moment. Ini skala lah. Alright. And then kita ada lagi Varignum theorem. Okay. What is Varignum theorem? Varignum theorem. Ingat tak? Varignum theorem. Tak ingat. Macam mana ni? Varignum theorem. Anybody? Hani. Ada ke dalam kelas ni nama Hani? Ashraf Karul. Ada. Ada. Ada ke? Bersuara ke Hani? Hani, Hana ke? Mana satu ni saya pun tak tahu. Ingat tak Varignum theorem? Varignum theorem. Should still remember about Varignum theorem. Saya ada buat last kali I have mentioned about Varignum theorem last class on Thursday. Varignum theorem. Anybody? Bukannya lebih kurang sama ke? Varignum theorem dengan Lebih kurang sama ya, tapi memang ada lebih kurang sama, tapi macam mana tu nak cerita? If you cannot say, can you give me a formula to represent what is Varignum theorem? If you cannot say. Varignum theorem. Masya Allah. Varignum, Allahu subhanallah. Varignum theorem. Masya Allah, tulisan saya hadap je lah ya. Theorem. Okay. Saya baru. Okay, Varignum theorem. Anybody formula? Formula? Fd is equal to Fx dy. Anybody here in my class? Wow, Elif Daniel bagi. Okay lah. Bagus lah. Fx dy plus fy dx. So minus, it doesn't matter. Oh amboi, Elif Daniel banyak dia tulis kat sini. Takat je lah Alif. Alright, so thank you Alif Daniel. So fx dy plus, you can put plus or minus. Actually it depends lah. For general rule, it doesn't matter. So fy dx, the easiest is to put plus lah. Okay, so maksudnya Varignum theorem, the moment result, the moment for the resultant is actually equal to the summation for the moment for each component. Macam tu dia lah. Okay, alright. So this is Varignum theorem. Okay, now okay. Tengok balik yang last week I gave you the exercise just to check whether you really understand ataupun tidak. Ada yang dah buat. Ada yang dah buat. Good for you lah, it's good for you. Ada yang tak buat lagi.
Macam mana saya? Okay. Sekejap ya. Saya terpaksa print screen. Sekejap. So alamak. Apa saya buat ni? Okay, this is the question that I gave you last week, right? Okay. So ada yang dah buat, but we're going to check your answer lah with for today. Okay. So kalau kita tengok ni, we have L-shaped beam. Okay, kita ada L-shaped beam. Lepas tu kita ada, we have 3 forces. F1, F2, F3. Okay, so each force here can cause moment. Okay, setiap force ni akan buat moment lah. Okay, so kita tengok, kita selesaikan, we try to solve the first one, F1. Okay, so kalau kita tengok F1, right, katalah the first thing yang kita nak guna, kita yang paling senang guna skala lah because it is 2D, right? For 2D it's easier for you to use skala. Jadi macam mana? So kita kata moment about point A, okay, is equal to, okay, first you have to set the assumption lah. So let's say we assume counterclockwise is positive. Okay, normally we assume counterclockwise is positive. It means the sense of rotation. Force to tend to rotate clockwise ke counterclockwise. So kita assume dia tend to rotate counterclockwise first. But actually from here, from the figure, we know that it will tend to rotate clockwise. Ataupun kalau kamu nak mudah, kalau kamu dah nampak macam tu, dan dia boleh buat lah. Cuma F2 kita tak sure. Because after this, we need to do the summation. Okay, kita boleh kira satu, tapi at the end kita boleh kira lah dia punya summation the whole, keseluruhan dia. Okay, alright, nanti saya gunakan contoh yang sama juga. I think this going to be your slide lah for today. Saya rasa 1 hour kita cerita ni je. Sebab dalam ni juga nanti saya akan explain yang Varignon theorem. Okay, kita cari dia punya resultant dia, lepas tu kita kira dia punya moment dia. Okay, kita buat comparison macam tu lah. Okay, tapi kita now we check with first one, moment A. So F1, right? So F dia, kalau kata kita gunakan skala, so formula dia F times D. Okay, now can we just multiply 250 Newton with 2 meter directly? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa, Nabil? Sebab dia Because you don't have the angle 90. Ada angle 90 between your resultant ni dengan 2 meter. Okay, so kalau kamu tengok dia tak 90 degree. Jadi kalau you nak gunakan, if you want to use this formula, the force directly 250 Newton. Okay, 250 Newton. Okay, you nak crosskan, you nak darabkan dengan D, you kena ambil yang bersudut 90. So possible to have yang ni lah 90. So this will be the D. Okay, I'm going to enlarge the figure. So this is your point A, right? This is the D, and this will be the force. Okay, so this is 2 meter. Okay, angle 30 degree.
Okay. Alright. So, this is 90. Macam mana you nak cari D ni? Because, ya, tutup Cos suara. cos 60. Cos 60. Are you sure cos 60? Sama ada 60 ataupun 30. Sama ada 60 ataupun? 30. Okay, kalau you kata cos 60 salah. Sebab apa? Because you know that from here to here is 30. Okay, this one is Masya Allah subhanallah 60. Okay, so 60, 90, this will be 30. Oh, dah macam belajar basic matematik pula ya. So, the D should be given by 2 meter cos. Is it cos 60? No, it should be cos 30. 30. So 250 Newton times with 2 meter cos 30 degree. Berapa dapat? Berapa dapat? What do you get the value? 400 400? Really? 433. 433. 433. 433. 33. Okay. Nampak Okay. Newton meter, Masya Allah, 433. Okay. Now, what if we don't want to use directly force, tapi kita nak pakai Varignon theorem? We know that the Varignon theorem, we need to resolve the force into component Fy and also Fx. Okay. So yang ni kita clearkan. Tak cukup ruang saya nak macam ni. Right, ni pun kita padam. Allah subhanallah. Tak boleh padam. Okay, so let's say we want to use the formula from Varignon theorem, means we said that FD is equal to Fx. Masya Allah. Okay, wait. Before this, kita kata yang ini tadi counterclockwise is positive, right? So kalau kamu tengok force ni, dia tend to rotate clockwise ke counterclockwise? This force? Clockwise. Clockwise. Good, clockwise. So bila clockwise, we put negative here lah. So maksudnya our assumption is not accurate with the assumption, our assumption is not accurate. Jadi kita balik je lah. So bermaksud sekarang 433 Newton meter ni, you kena put dia punya indicator lah, which is the sense of rotation become clockwise. Ini clockwise, ataupun kalau you rajin then you tulis lah clockwise. Panjang lah pula kan, but I know that my student dia special sikit kan, so malas, so buat tanda pun tak apa. Clockwise. Kalau you rajin then you can put the clockwise lah. If you don't want, so you can put the indicator clockwise. So maksudnya we know that the force 250 Newton tend to rotate the L beam shape clockwise. Okay, itu yang pertama lah. Second, if you want to do if you want to use Varignon theorem, so we use the formula Fx dy, okay, plus or minus. Later on, we're going to check whether it is rotate clockwise or counterclockwise. Remember, in moment, the positive or negative value, it depends on the rotation. Okay, so berbeza sikit ya. Okay, Fx dy, Fy dx. Okay, now for
Pragnam theorem sama jugalah, katalah you put the indicator dia. Okay, for this formula if you don't want to put, it is okay. Tak ada masalah. Nak tulis, nak terus tulis je terus MA lagi bagus lah. So we said that counterclockwise is positive. Okay, so sekarang ni we have to resolve the force into component X and also component Y. So we have point A here, sini A. Okay, ni force dia 250 Newton. Okay, and then this is the 30 degree. Okay, 2 meter. Okay, now when you resolve into component X and component Y, yang mana you think, do you think both component can produce moment? Both component Fx, Fy, ataupun salah satu komponen saja yang boleh produce moment? Dua-dua. Yang ni saya lupa nak ajar minggu lepas. Okay, tapi kalau kamu boleh jawab based on your understanding, maksudnya kalau kamu boleh jawab lah, okay lah, faham lah berdasarkan minggu lepas punya belajar lah. Rasa dua-dua komponen akan hasilkan moment ataupun only one? So S komponen je. X komponen saja ke? Okay, actually hanya Fy saja. Only Fy component can produce moment. Kenapa? Okay, sebab kalau kita pecahkan 250 Newton to component Y. Okay, komponen Y untuk komponen Y. Yang ini tolong remember dia punya value sebab saya nak padam lah. Tak cukup ruang. 433 Newton meter, please remember the value. Ada tak saiz yang besar sikit tu nampak? Okay, saya buat barulah, pening saya tengok. Comot sangat. Okay, so tadi kita ada A here. Okay, 250 Newton. So kalau you pecahkan kepada komponen Y, okay, ni you punya Fy. Fy dia is, Fy dia berapa? Cos 30 sin 30. Which one? 200. Okay, good. You remember basic. Sains salah. Sains salah. 250 Newton cos 30. This is for Fy dia. Okay. Right. So when we separate, we can see that, saya bawa Fy dia ke bawah. Can you see the angle 90 between D and also your Fy? Now your D, it become dx lah. Kenapa? Because we already put component Y vertical and component X is horizontal. Jadi ini adalah dx lah. So we get Fy, which is 250 Newton cos 30 times with 2 meter. Okay. What about Fx? Fx mana? Ni Fx. Fx. Okay. Now the question is, does Fx cause moment? Tak kan? Cuba you bayangkan kalau kata you ada satu part, okay, right? Kalau dia L shape, means ada D, ada F, so it tend to rotate dalam case ini clockwise lah. It tend to rotate clockwise. Tapi imagine that
Siapa baru masuk ni? Okay, cuba kalau you imagine macam kalau dia satu line, you pull, okay. You pull ikut line of action yang sama. Does it cause rotation? Dia tak akan put rotation. Okay, kalau dia sudut 90 ya. Alright, sebab tu kalau you nak pusingkan pun spanner ke apa ke, you must have the angle. Tak ada angle, you cannot rotate. Maksudnya kalau selari dengan parallel melalui ataupun the same line of action, it cannot have moment. So in that case, okay, so in this case, fx takkan hasilkan komponen lah. Jadi saya kata untuk komponen fx, alright, dia punya force dia kat sini, fx dia. Selari same line of action, dia melalui line of action yang sama lah. So this case we cannot produce moment, no moment. Okay, so that's why untuk case tadi kalau kita nak gunakan Varignon theorem, okay, kita cuma ada, Masya Allah, struggle saya pun dah tak larat sebenarnya tulis pakai ni. So kita cuma ada Fy sajalah. Okay, kita cuma ada Fy saja, sini Fy. Okay. Alright, so kita akan tulis tadi equation tu, ni 250 Newton. So untuk yang cara kedua tadi kita kata counterclockwise is positive, moment A equal to FD equal to Fx dy plus Fy dx. And because component x does not produce moment, jadi kita tak payah kira lah yang ini. Okay, jadi kita cuma perlu ambil tahu Fy sahaja. And because this force Fy tend to rotate clockwise or counterclockwise? Fy. So tend to rotate clockwise or counterclockwise? Okay, so bila clockwise bermaksud dia akan jadi negatif lah. Why negatif? Because our assumption counterclockwise is positive. Dia negatif bukan Fy tu negatif Y, tapi Fy ni dia cause rotation to the body clockwise. Jadi sebab apa clockwise? Sebab kita ni, kita assume counterclockwise. Okay, contohnya beginilah. Kita kata ni negatif 250 Newton. Okay, tadi kita kata cos 30, okay, times dengan 2 meter. So you get the same thing lah. Tadi kita cari D. Just now we find the D is 2 meter cos 30. But now kita cari Fy dia. Fy dia 250 Newton cos 30. D is just directly 2 meter lah. 2 meter. So you get negative 433 Newton meter. So what does it mean by negative? It is clockwise. Okay, for those who do the assumption, clockwise is positive, so you just put directly lah sebab kita dah memang nampak our assumption clockwise is positive. So yang ini dia akan dapat clockwise is positive. Jadi kita tulis lah
250 cos 30 times 2. So you akan dapat positive 433 Newton meter. Okay. Right? Apa maksudnya? At the end, we get the same thing. 433 Newton meter clockwise. Okay. This one sama juga. Sebab ini kita kata our assumption tadi salah. Jadi kita akan tukar dia, jawapan dia kepada, kita buang je lah tanda negatif dia. Kita buang tanda negatif dia, we just put dia punya rotation, sense of rotation dia kepada, okay, sama juga dengan yang ni sama dengan tukar, buang je negatif tu, 433 Newton meter clockwise. So at the end, regardless whether assumption that you put positive or negative, positive clockwise ataupun positive counterclockwise, it doesn't matter. Yang penting adalah you punya assumption tu betul. You punya kiraan tu betul. Tengok kat sini it become positive. Tapi kat sini it become negative. But at the end you get the same thing. So dua-dua jawapan dia 433 Newton meter clockwise. Okay. Boleh? Boleh. Okay, saya pun struggle nak terangkan ni. Hopefully kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, tolong tanya ya. Okay. Then, alright. Okay. Okay, now let's say kita katalah kita nak gunakan cross product. We want to use vector product. Okay, jawapan ni kita dah dapat kan, 433 Newton meter, 433 Newton meter. Okay, katalah kita nak guna nama vector ataupun cross product lah, vector product ataupun cross product. Vector. Okay. So kalau vector, we use the formula moment equal to R cross F. Okay. So sekarang ni kita ada tadi point A, we have point A, then okay, kita ada, we have the force dia. Okay, force dia kat sini. Remember? Okay, position R ni adalah position vector from point A ke point of application. Sekarang point application dia dekat sini. This is the point of application dia. Let's say B lah ataupun kita kata O ke. Kita tak boleh ambil dekat sini. Okay, kita kena ambil dekat sini lah. Tak kira lah dia we do like this. It doesn't matter, but actually dekat mana dia bertindak. Okay. So di R dia berapa? R dia berapa I, berapa J? Ada J ke? Ada K ke? Tak ada K. Tak Tak ada? Tak ada K. Tak. Okay, J ada tak? Ada. J ada? Ada. J ada? Tak dengar kot apa tadi saya cakap kot. Right, saya kata position vector is from the point that we want to get the moment until the point of application dia. Point of application dia dekat sini. Okay, now my question is, does it have J value? Tak ada. Dia Tak ada. zero lah. Yes. So J is also 0. Okay. I dia it become positive or negative? 2. Positive ke negatif? Positif. Positif J lah because we positif I lah because we say yang ke kanan is positive X kan. Jadi so you get positive 2. Now because yang ini pun ada Fx dengan Fy, so you have to resolve the component X and also I lah. So component X dia berapa? Ini 30. Komponen X. Sin 250 sin 30.
Yeah, 250. Okay, positif or negatif? Okay, ni sebab you guna vektor Bila vektor you kena tunjukkanlah indikator dia negatif ke X ke negatif X ke, negatif J ke, negatif K ke, positif J ke, positif okay. Tapi kalau tadi when you using skala negatif and positif tu dia merefer kepada rotation. So you have to clear on both method. Jangan pening. You have to clear both method. So dalam case ni you kena letaklah is positif 250 Sin apa? 30. Sin Sin 30. Sin 30. Untuk J it become negative 250 cos, Masya Allah, cos 30. Yang ni straightforward lah, means we resolve kepada komponen X dengan komponen Y dia. So J dia untuk Y dia negatif. So we put negatif lah, so Z tak ada, so kosong. So samalah kita cari je K dia. Because I, J kosong lah. Kita tahu I, J akan dapat kosong. So kita kira directly to save the time, saya kira terus K je lah. So K is I cross J. So 2 okay, times with negative 250. Okay. Cos 30. Lepas tu then you have to because this is 0 times 0. so 0 lah. Nak tulis panjang sangat ni So you dapat K, so you get the K. So what do you get? You get negative, sama kan tadi 250 cos 30. So you get negative 3 lah. Okay. So apa maksud dia ni? Dia negatif. So dia negatif. So kalau dia negatif bermaksud, okay ini negatif So apa maksudnya kalau dia negatif? Okay. Ini you punya plane. Okay, Y dan X. Ini you punya point A. Okay. So tadi kita kata bila negatif, okay ini adalah you punya Z. So you dapat negatif K kan. So you punya moment actually in this direction lah. In this direction. Okay. So rotation dia you akan dapat clockwise lah. Cuba you tengok balik right hand rule. Tengok balik tangan kamu. So dia punya force tadi, kita ada force kat sini kan, Fy kan. So dia tend to rotate clockwise. So bila dia tend to rotate clockwise, okay. So you check balik guna right hand rule, you can see that you punya thumb ni akan pergi masuk ke dalam. So that's why you akan dapat negative K lah. Faham tak? Tiga-tiga cara tu. Faham tak? Saya ajar satu slide je ni hari ni 1 jam. Just for that, to make sure you understand. Ada nampak tak persamaan dia dan benda-benda penting yang kamu kena tengok lah. Faham ke tak ni? Faham. Faham? Macam Nabil je faham je seorang. Faham tak? Dia kalau macam yang medium ajar cara ni dia sama macam soalan ni. Yang pipe kan medium. Yang pipe mana tu? Ya betul. Cuma yang soalan pipe tu saya bagi dia ada semua sekali IJK. Actually yang ni lagi senang lah sebab dia cuma ada 2 je. It means macam tadi, remember what I have said earlier, if it is 2D you have 2 option. 2D you ada 2 option, sama ada you boleh guna skala. Skala is either you use F times D, maksudnya resultant force times dengan D. D tu kena carilah, macam tadi kita cari kat mana D tu. Kemudian second, okay, masih lagi skala
you boleh gunakan Varnum theorem, you pecahkan kepada fx dy times fx dy plus fy dx. Itu gunakan Varnum theorem. Tapi both masih lagi skalar. Ataupun the last one ni you nak gunakan vektor. Terpulang lah. Tapi biasanya yes. Kalau yang jawapan skala dengan yang vektor tadi tu, tu sepatutnya sama dengan Varnum theorem. Sama, semua sama. Semua sama. Varnum theorem pun tadi dapat 433 kan? Sebab dia pakai 2 meter, 250 cos 30 darab dengan 2 meter. Sama je. Dia dapat 433. Oh. Did you get the different answer? Yes. Macam mana dapat different answer? Sedangkan nilai yang sama which is cos 30. Saya declare X tu sebagai 3 meter dengan Y tu 4 meter. Untuk Varnum theorem? Ya. 3 meter? Kenapa you ambil 3 meter? Because the question is daripada point A kepada point of application dia. 2 meter ke 3 meter? Daripada point A ke? Saya buat daripada point B je. Moment kan saya sebut kita nak moment about point A. Kalau about point A, then you have to take the distance from point A lah. Kalau saya minta daripada point B, then baru you pakai 3 meter. Salah baca soalan. Salah point lah. Sebab tu kita kata moment about a point. So we have a different point. Macam kalau distance yang pendek daripada point kamu, lagi susah nak buat rotation. Kita dah tengok dah soalan yang minggu lepas, latihan tu. You tengok balik exercise dalam slide. Dalam slide nota lah. If you cannot see, then you refer back lah. Yang ada exercise dalam nota tu, dia ada bagi a few example. Kalau lagi dekat jarak dia dengan moment, lagi susah. So kalau kita jauh sikit dengan point A tu, dia lagi senang. Moment dia akan, value dia akan berubah. That's why kamu kena tengok daripada point mana yang kita nak. So dia kata moment about point A, so we discuss point A. I think the question is stated from point A kan? Jadi kita ambil point A. Okay, boleh? Boleh. So actually, salah tengok kan? Kita tengok baca soalan. Soalan minta moment about point mana? Point A ke, point B ke, point C ke? Saya boleh tanya mana-mana. Okay, sebenarnya saya ingat nak discuss sampai B dengan force 2 dengan force 3 tu sekali. Tapi we don't have enough time ni. Jadi rasanya Syafiq ke yang tanya dalam WhatsApp. Putri baru nak masuk dah nak habis dah Putri. Syafiq ke siapa yang Syamil? Siapa yang tanya saya tu? Kalau boleh tak you hantar apa-apa tu jangan snap by gambar by kamera sebab kadang-kadang tak berapa clear. Tak nampak. Kalau nak bagi gambar tu try send dulu pada diri sendiri ke ataupun kawan tengok clear ke tak. Sebab bila pada saya macam saya tak berapa nak nampak pula. Mungkin saya punya ni tak berapa okey kot. Tak tahulah. Okay. Ada tak jawapan yang siapa dah buat dapat jawapan yang sama macam saya? Dapat macam yang tadi kita kira tu dapat 433. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak adalah, tak apa. Tak ada reaction, saya assume tak sama lah kot. Okay. So, alright. Saya minta macam ni. Untuk for tutorial nanti, untuk kelas tutorial kamu besok, kita ada kita akan discuss apa yang kamu bagi tu.